Уважаемые дамы и господа, Distinguished ladies and gentlemen, на вас возложена почетная и ответственная миссия представлять ваше государство в Российской Федерации. you've been entrusted with the honor and responsibility of representing your states in the Russian Federation, Содействовать развитию двухсторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях. of promoting our bilateral and mutually beneficial cooperation in all the spheres. У нас общая заинтересованность в том, чтобы ваша работа была эффективной и успешной. We've got common interest to make your work successful and effective. Вы возглавляете посольство в непростой период, когда ситуация в мире становится все более неспокойной и, к сожалению, нестабильной. You are heading embassies of your countries at a difficult time when global international affairs are becoming more and more turbulent and unstable. Нарастают неурядицы в мировых финансах, в глобальной экономике, и кризис приобретает, к сожалению, затяжной системный характер. When the financial upheaval is on the rise and the economic crisis is becoming, well, a long-lasting and systemic thing and phenomenon. На днях открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. A new ordinary session of the General Assembly was inaugurated the other day. В нынешней сложной международной обстановке это хороший повод, чтобы вспомнить о непреходящем значении Устава ООН. Well, in the current difficult international context, it's a good pretext to remember about the paramount importance of the UN Charter. В нем заложены принципы коллективного управления международными отношениями, учреждения справедливого мироустройства при уважении суверенитета и равенства всех государств. Which enshrines the principles of collective governance in international affairs and just and fair world order while respecting the sovereignty and equality of all the states. Эти принципы нацеливают на решение любых проблем через переговоры, без вмешательства извне. These principles guide us to solve all the problems via negotiations without any external interference. Строгое следование этим принципам как никогда востребовано сегодня. The strict adherence to these principles is in huge demand today. Верховенство права должно быть обеспечено на международной арене точно так же, как и в самих государствах, внутри государств. The rule of law must be preserved and ensured both internationally and nationally. Это напрямую относится к процессам в горячих точках планеты, прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. This directly relates to the developments in hot spots of our planet, first of all in the Middle East and in North Africa. Подстрекательство в разных формах к продолжению насилия с целью смены режимов заводит ситуацию только в тупик. Various forms of instigating further violence lead the situation to a deadlock. Насилие порождает насилие. Violence gives rise to violence. Выход видим в скоординированных действиях международного сообщества, нацеленных на мирное, политико-дипломатическое урегулирование кризисов, на побуждение противоборствующих сторон к прекращению вооруженного противостояния. We believe the solution is in the coordinated actions of international community aimed at peaceful and political and diplomatic settlement of crises and urging the warring parties to stop violence. Ценность человеческой жизни превыше всего, и она не должна быть разменной монетой в геополитической игре. The value of the human life is on top of all other things, and it should not be a token in political and geopolitical games. Считаем необходимым наращивать совместные усилия по противодействию террористическим угрозам и экстремизму где бы то ни было – в Ливии, Ираке, Йемене, Сирии, Египте, Афганистане. Двойным стандартам здесь не может быть места. We believe it's necessary to step up concerted efforts to counter terrorism and extremism everywhere in Libya, Iraq, Yemen, Syria, Egypt and Afghanistan. There must be no hidden agenda. Террористам надо дать жесткий и единодушный отпор. При этом следует уважать культурные ценности и религиозные чувства любого народа.
terrorists must be resolutely and unanimously cracked down upon, and meanwhile we should respect the cultural values and religious sentiment of various peoples. Вся история многонациональной и многоконфессиональной России свидетельствует о безальтернативности сохранения гражданского мира и согласия в обществе. The history of our multi-ethnic and multi-religious country is a proof that there is no alternative to preserving civil peace and accord in the society. Еще раз подчеркну, без опоры на международное право невозможно вести дела в современном мире. Let me emphasize once again that without relying on international law, we cannot do in the world of today. Попытки подменить универсальные принципы Устава ООН односторонними действиями или некими блоковыми договоренностями, и тем более применять силу в обход Устава ООН, до добра, как известно, не доводят. Well, as is known, any attempts to replace the universal principles of the UN Charter by unilateral action or some block arrangements, and attempts to resort to force bypassing the UN Charter will do no good. Такие действия чреваты дестабилизацией и хаосом. Such activities are fraught with destabilizing things and bringing in chaos. И так называемое управление кризисом не работает. And the so-called crisis management will not work under these circumstances. И в последнее время жизнь дала нам еще доказательства нашей правоты. And recently we received new proof of the fact that we are right in our approach. Пора извлекать уроки из того, что происходит. It's high time lessons were learned. Здесь присутствуют послы стран, чьи руководители участвовали недавно во Владивостокском саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Хочу сразу сказать, что мы удовлетворены результатами нашей совместной работы во Владивостоке. Attending, we have the ambassadors of the countries whose leaders participated in the Vladivostok APEC summit, and let me say that we are satisfied with the results thereof. Удалось заложить неплохую основу для последующей работы по развитию торговли, инвестиционной деятельности, транспортной инфраструктуры, обеспечению продовольственной безопасности и поощрению инноваций. We've managed to make a solid foundation for further advancing in the development of trade, investment, transport infrastructure, food security, ensuring and promoting innovation. Хотел бы обратить особое внимание на важность интеграционных процессов с участием России, Белоруссии и Казахстана. Потенциал таможенного союза и единого экономического пространства, а в перспективе и Евразийского экономического союза очень большой. Let me dwell especially on the importance of integration processes and developments encompassing Russia, Belarus and Kazakhstan, the potential of the customs union, the common economic space, and in future, hopefully, the Eurasian Economic Union is indeed huge. В ближайшие годы Россия будет председательствовать в ведущих международных форумах, таких как «Двадцатка», «Восьмерка», БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. In the upcoming years, Russia is to preside over the leading international fora such as G20, G8, BRICS and SCO. Мы сделаем все, чтобы способствовать укреплению позитивных тенденций в глобальной экономике и в мировых делах. We'll do our utmost to contribute to positive developments in the global economy and international affairs. Отмечу, что в целом мы будем продолжать активно проводить объединительную и открытую внешнюю политику. Let me emphasize that we will carry on pursuing the unifying and open foreign policy. И от вас, как глав дипломатических представительств, во многом зависит, как эта политика будет восприниматься и трактоваться в столицах ваших государств. And all of you, being the heads of diplomatic missions of the respective countries, are to a large extent responsible for how this foreign policy will be regarded and interpreted in your countries. Надеюсь, что вы будете отслеживать происходящее в России и оценивать все, что у нас происходит, объективно. I hope you'll follow our developments and processes objectively. Уважаемые дамы и господа,
Ladies and gentlemen, Мы высоко ценим взаимодействие с королевством Таиланд, в основе которого искренняя дружба между нашими народами, богатый опыт торгово-экономического сотрудничества. we appreciate and deeply value our interaction with the Kingdom of Thailand that bases on the sincere friendship between our peoples, rich economic and trade cooperation track record. Провели во Владивостоке полезную встречу с премьер-министром Чинават, условились активизировать наши связи. We had a very useful meeting with Prime Minister Chinawat in Vladivostok, and we agreed to accelerate our cooperation. Атмосфера взаимопонимания характеризует российско-мальтийское отношение, способствующее обеспечению стабильности в Средиземноморье и в Европе. The relationship between Russia and Malta is characterized by very good understanding that is conducive to ensuring stability in the Mediterranean region and in Europe. Наш важный партнер в Латинской Америке и АТР – Республика Перу. We've got a very important partner in Latin America and in the Asia-Pacific region, which is the Republic of Peru. Уверен, что итоги состоявшихся также во Владивостоке переговоров с президентом Малой послужат углублению двухсторонних контактов и отношений. And I'm sure that as a result of the talks that we have held with the president of Peru, Mr. Humala, we will be able to make our bilateral contacts more profound and close. Настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Восточной Республикой Уругвай, уделяя большое внимание продвижению совместных бизнес-проектов. We are determined to further enhance our cooperation with the Eastern Republic of Uruguay, paying special attention to joint business projects. Удовлетворены прогрессом в отношениях с Республикой Сингапур. Действительно, эти отношения набирают обороты, прежде всего в сфере модернизации и инноваций, в энергетике, подготовке кадров, в управлении особыми экономическими зонами. We are quite satisfied with the progress of development of our ties with the Republic of Singapore. Indeed, this relationship gathers pace, first and foremost in the spheres of modernization and innovation in the energy sphere, personnel training and managing special economic areas. Взаимодействие с Болгарией опирается на традиции дружбы и взаимные симпатии наших народов. Our interaction with Bulgaria is built on the friendship and mutual long-lasting liking of our peoples. В следующем году мы совместно отметим 135-летие освобождения Болгарии от османского ига. And next year we'll jointly commemorate the 135th anniversary of the liberation of Bulgaria from the Ottoman yoke. Реализуются крупные экономические проекты. Ведется подготовка к строительству болгарского участка газопровода «Южный поток». We're implementing major economic projects and are now in preparation for the construction of the Bulgarian segment of South Stream pipeline. На повестке дня многопланового взаимодействия с Киргизией, выполнение достигнутых в Бишкеке важных договоренностей. We've got a multifaceted cooperation with Kyrgyzstan, and we're aimed at implementing the agreements reached in Bishkek. Они, уверен, послужат не только углублению двустороннего стратегического партнерства, но и укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии. They will not only serve to make our bilateral strategic partnership deeper and more profound, but will also contribute to strengthening and consolidating stability and security in Central Asia. Примером подлинного добрососедства служат наши отношения с Финляндией. Our relationship with the Republic of Finland is an example of good neighborly relations. Расширяются давние торговые и инвестиционные связи, доверительный политический диалог. We've been expanding and enhancing our long-standing trade and investment ties, as well as the political dialogue between our countries. Наши государства конструктивно взаимодействуют по линии партнерства России и ЕС на площадке ООН и в международных региональных структурах на Балтике, севере Европы, в Арктике. Our states cooperate constructively in the framework of Russia-EU dialogue on the platform of the United Nations and in various international and regional structures in the Baltics, Northern Europe and in the Arctic region. Успешно развиваются стратегическое партнерство и союзничество России и Казахстана. Our partnership, strategic partnership and union with Kazakhstan is a success.
Развитие отношений на этом направлении, работа на этом направлении, безусловно, относится к одному из приоритетов российской внешней политики. And definitely these ties are among our top priorities in terms of our foreign policy. Наши страны активно выступают за углубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Убеждены, что от слаженности этих усилий во многом зависит успех проекта создания Евразийского экономического союза. Our countries are actively committed to broadening and deepening integration on the post-Soviet space, and I'm sure that, the coordination of these developments and these efforts of ours will determine the success of the creation of the Eurasian Economic Union. Отношения с с Федеративной Демократической Республикой Непал освобождены от каких-либо проблем, основаны на близости интересов и подходов по широкому кругу вопросов региональной и мировой политики. Our relationship with the Federal Democratic Republic of Nepal is based on the concurring interests, is free from any problems, and encompass a wide range of issues of regional and global politics. Поддерживаем мирное конституционное развитие ситуации в Непале. And we, of course, welcome the peaceful and constitutional evolution in Nepal. Все более насыщенным становится взаимодействие с Туркменистаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной областях, а также в культурно-гуманитарной сфере. Our interaction with Turkmenistan is getting more and more substantive in the fields of politics, trade and economy, investment and cultural and human ties. Готовимся принять участие в проводимом в начале ноября в Ашхабаде саммите СНГ. And we are getting ready to participate in the CIS summit to be held in Ashgabat in early November. Выстраивание отношений с молодым государством, Республикой Южный Судан, важная составляющая усилий России по содействию развитию в Африке. Building a positive relationship with a new and young state, the Republic of South Sudan, is an important element of Russia's foreign policy in terms of development assistance in Africa. Надеюсь, что становление южно-суданского государства и экономики создаст немало возможностей для реализации совместных проектов. And I hope that the making of the South Sudanese state and statehood and economy will provide further opportunities for implementing joint projects. Народы России и Черногории издавна симпатизируют друг другу. The peoples of Russia and Montenegro have had a long-standing fondness towards each other. Двусторонние отношения динамично развиваются, в частности, российский капитал охотно идет в черногорскую экономику, растет поток наших туристов. Our bilaterals are on the rise. Well, specifically, I must note that the Russian capital very eagerly flows to the economy of Montenegro, and the inflow of our tourists is on the rise as well. Просматриваются хорошие перспективы активизации сотрудничества с государством Бруней-Дар-эс-Салам. We can see and feel good prospects of stepping up our cooperation with Brunei Darussalam. С учетом председательства Брунея в 2013 году в АСЕАН рассчитываем на интенсивный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и устойчивого развития. Given Brunei's presidency in ASEAN in 2013, we really hope to have quite an intensive and substantive exchange of opinions on regional security and sustainable development issues. Большое значение придаем отношениям с Федеративной Республикой Нигерия, которая играет значительную роль на африканском континенте. And our relationship with the Federal Republic of Nigeria, that plays a very important role on the African continent, is ranked very high by us. Мы готовы расширять, углублять наши контакты, в том числе по противодействию терроризму и региональному экстремизму. We are ready to deepen and enhance our contacts and ties, including the spheres of countering terrorism and religious extremism. Развиваются наши связи с Гватемалой. We're developing ties with Guatemala. Приветствуем предстоящее в октябре председательство Гватемалы в Совете Безопасности ООН. And we welcome the presidency of Guatemala in the UN Security Council, that is to start in October.
Рассчитываем на совместную работу по актуальным международным вопросам. We hope to work together on very important and pressing international issues. Важное место в российской политике на Балканах занимают отношения с Боснией и Герцеговиной. Our relationships with Bosnia and Herzegovina is a very important element of Russia's Balkans policies. Как гарант мирного соглашения по БИК, Россия выступает за его неукоснительное соблюдение, что является отправной точкой для строительства современной и демократической Боснии и Герцеговины. Being the guarantor of the Bosnia and Herzegovina peace agreement, Russia is committed to the stringent observation of this agreement, which is the starting point for making and building a new, modern and democratic Bosnia and Herzegovina. У нас имеются хорошие заделы для сотрудничества в экономической, в первую очередь в энергетической сфере. We've got very good groundwork to develop upon in the spheres of economy and first and foremost energy sector. Особые братские отношения связывают Россию с Белоруссией, нашим ближайшим соседом и надежным партнером. We've got a special brotherly relationship with Belarus, which is our closest neighbor and very reliable partner. Интенсивное взаимодействие в рамках союзного государства, интеграционных структур на постсоветском пространстве направлено на дальнейшее повышение конкурентоспособности наших национальных экономик и качества жизни граждан обеих стран. Our intensive interaction in the framework of the Union State and other integration-oriented structures on the post-Soviet space is aimed at further enhancing the competitiveness of our national economies and the living standards of the citizens of our countries. Готовы и дальше углублять разноплановые и доверительные контакты, диалог с Минском, вместе работать по международной повестке дня. And we're ready and prepared to continue expanding and enhancing our multifaceted dialogue with Minsk that is based on trust, and we are ready to work together on the international agenda. Намерены развивать связи с Республикой Гондурас в интересах стабильности в Центральноамериканском регионе. We are determined to develop ties with the Republic of Honduras in the interests of stability in the Central American region. В этом году исполнилось 40 лет со дня установления дипломатических отношений с Республикой Нигер. This year, we're marking the 40th anniversary since the establishment of diplomatic relations with the Republic of Niger. Уверен, что положительный опыт сотрудничества будет использован для нашего дальнейшего взаимодействия. And I'm sure that we'll be able to capitalize on the positive and substantive track record of cooperation that we've got. Готовы и далее выстраивать двусторонние контакты с Буркина-Фасо в конструктивном, взаимовыгодном ключе. Приветствуем намерение этой страны открыть свое посольство в Москве. We are ready to continue building our contacts and ties with Burkina Faso in a constructive and mutually beneficial manner, and we welcome the decision of this country to open its embassy here in Moscow. Уважаемые дамы и господа, Ladies and gentlemen, вы представляете 21 страну, практически все континенты – Азию, Европу, Америку и Африку. you're representing 21 countries, virtually all the continents, Asia, Europe, America and Africa. Мы ценим и дорожим добрыми отношениями с каждой страной. We appreciate and highly value our good relations with all these countries. Российские власти будут оказывать вам всяческую поддержку и содействие в вашей работе. The authorities of Russia will provide you all the possible and necessary assistance and help. Надеюсь, что ваше пребывание и ваша работа в нашей стране будет ассоциироваться не только с напряженной деятельностью, но и оставит приятные воспоминания. Well, I hope that your stay in Russia and your work here will not only include very tough work, but also will leave good memories. Желаю вам успехов. I wish you every success. Спасибо. Thank you for your attention.